federal provisions. So இந்த மாதிரி provisions இந்தியாவில் இருக்கு. எல்லாமே நான் சொன்னது எல்லாமே இருக்கு. bicameralism இருக்கு, rigidity of the constitution இருக்கு, independent judiciary இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கிறதால இந்தியாவை ஒரு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பட் ஆனால் இந்த ஃபெடரலிசத்துக்கு அப்போசிங்காக ஒன்று கான்செப்ட் இருக்குது. அதுதான் வந்து யூனிட்டரி நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த நேச்சருமே இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். Unitary features. Flexible constitution. So rigid constitution இருக்கு. ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி படி நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனால் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணுறதா மேக்ஸிமம் இருக்கு. ஸோ அப்போ அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன். அப்போ ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் வித் 50% ஆஃப் த மெஜாரிட்டி. ஸோ அதை வந்து நம்ம யூனிட்டரி ஃபீச்சர்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன். யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ்க்கு நிறைய ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும். அது இல்லாமல் ஃபுல்லாக சென்ட்ரல் ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இருக்கும். ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. ஒரே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்குது. எல்லாருக்குமே வந்து அதான் கான்ஸ்டியூஷன், ஸ்டேட் கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை. அது ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சர். Single citizenship. Same. US ல வந்து two types of citizenship இருக்கு. One வந்து they will be the citizen of the particular state and they will be the citizen of particular country like US. But இங்க அப்படி கிடையாது. ஒரே citizenship தான் Indian citizenship. There is nothing like Tamil Nadu citizenship or that is like Andhra Pradesh citizenship அப்படி சொல்லிட்டு. Next representation in Rajya Sabha. US ல எப்படின்னா 50 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னா ஈச் ஸ்டேட்க்கு ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு. அது குட்டி ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பெரிய ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பாப்புலேஷன் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. சின்ன ஸ்டேட், ஒரு குட்டி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நாகாலாந்து ஒரே ஒரு சீட் தான் இருக்குது ராஜ்யசபாவில். அவங்களுக்கு அப்புறம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒன்றே ஒன்று தான். ஆனால் இதுவே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 18 இருக்கு, யூபியில் 31 இருக்கு. அப்போ ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை. அதுவே இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபெடரலிசம் தான். ஏன்னா இப்போ நாகாலாண்டில் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் முடிவு பண்ணுறதை தான் வந்து அவங்க கேட்கணும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் தே டோன்ட் ஹேவ் அ வாய்ஸ். குட்டி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அப்போ டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்க்குறாங்க. சென்டருக்கும் ஸ்டேட்க்கும் மட்டும் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கா இல்லையா பார்க்கக்கூடாது, அமங் த ஸ்டேட்ஸும். அப்போ ஒரு ஸ்டேட்க்கு வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து அவங்க நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய சீட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இவங்களுக்கு சீட்ஸ் இல்லை, ஏன்னா இவங்க குட்டி ஒரு லெஸ் பாப்புலேட்டட். அப்போ இட் இஸ் ஆல்சோ அகேன்ஸ்ட் ஃபெடரலிசம். நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர். ஸோ கவர்னர் அப்படின்றது ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம். பட் வி ஆல்சோ கால் இம் அஸ் த representative of center governor. ஏன்னா வந்து சென்டருக்கு பதிலாக தான், சென்டரோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் அவரை வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்போம் ஒரு ஸ்டேட்லையும். ஸோ ஹீல் பி த மீடியேட்டர் பிட்வீன் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஸ்டேட் சிஎம் ஆர் ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர். ஸோ இந்த கவர்னர் அப்படின்ற போஸ்ட் இதுலேயே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட்கோ சென்டருக்கும். நீங்கள் ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக சென்டர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க கவர்னரை, அவங்க என்ன பார்ட்டியில் இருக்காங்களோ அந்த பார்ட்டிலேருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்க்கு வந்து வேறு யாராவது ஒரு கட்சியிலேருந்து சிஎம்மாக இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இவங்களுக்கும் இந்த சிஎம்க்கும் கவர்னருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஆன் இஷ்யூஸ். ஏன்னா தே பேஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸ். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னரும் வந்து நிறைய டைப்ஸில் நிறைய விஷயத்த வந்து பிரச்சனைகள் தான் உண்டாக்கும் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸ். அண்ட் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ். இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் அப்படின்னா தேர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து அகேன்ஸ்டாக இருப்பாங்க. அப்போ இட் ஆல்சோ அண்டர் எஸ்டிமேட்ஸ் ஸ்டேட் சர்வீசஸ். சப்போஸ் ஒரு ஐஏஎஸ் இருக்காங்க அண்ட் ஒரு
டெபுட்டி கலெக்டர் இருக்காங்கன்னா தேர் அண்டர்மைனிங் தெம். நாங்கள் எலெக்ட் பண்ணி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சென்டர் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி, ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி போட்டாலுமே ஸ்டேட்ஸோட பவர் ரொம்ப குறைஞ்சி மொத்த கண்ட்ரோலும் சென்டர் கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ இந்த எமர்ஜென்சியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட்ஸ் ஃபெடரல் சிஸ்டம் இன்டு அ யூனிட்டரி ஒன் வித்தவுட் ஃபார்மல் அமெண்ட்மெண்ட். அதாவது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போடாமையே இந்த ஆர்டிகல் 352 வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஸ்டேட்ஸ் தான் அதோட பவரை லூஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து யூனிட்டரி ஃபீச்சர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிஏஜி, யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி பாடிஸ். ஏன்னா சிஏஜி தான் வந்து காம்ப்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல், இதுதான் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பார்த்துப்பாரு, இதுதான் சென்ட்ரலுக்கும் பார்ப்பாரு, இதுக்குன்னு தனியாக இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் ஃபீச்சரை யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்தியாவில். பட் ஸ்டில் இந்தியா இஸ் அ ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு சில டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த இந்தியன் ஃபெடரலிசம்க்கு. குவாசி ஃபெடரலிசம் பாதி தான், குவாசினா குவாசி ஃபெடரலிசம் ஆர் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் by Granville Austin. Granville Austin வந்து Indian federalism, cooperative federalism அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. quasi federalism, கேசி வேர். So this is the concept of federalism.